for you, I already told that you need to know few aspects of ECG, few aspects of normal ECG and few abnormal ECGs. But what is basic for you, যেটা পাস করতে গেলে লাগবেই, সেটা হচ্ছে নর্মাল ইসিজি, রাইট? নর্মাল ইসিজি থেকে রেট আইডেন্টিফাই করা, রিদম কিরকম আছে বলা, আর হচ্ছে হার্ট রেট ক্যালকুলেশন করা। দিজ আর বেসিক্স। এগুলো না বলতে পারলে কিন্তু ফেল, ঠিক আছে? একটা ইসিজি থেকে হার্ট রেট ডিটারমিনেশন করা, অ্যাক্সিস বলা, ইসিজি রিদম বলা, ঠিক আছে? এটা বেসিক। পিআর ইন্টারভাল ক্যালকুলেট করা, কিউটি ইন্টারভাল ক্যালকুলেট করা, দিজ আর অল বেসিক্স। আর এই ক্লাসটা বেসিকের যে ক্লাসটা সেটা হয়ে গেছে, ইসিজি পার্ট 1, রাইট? সো টুডে উই উইল টক অ্যাবাউট, সবাই জানে তো যে কিভাবে একটা ইসিজি থেকে হার্ট রেট বের করতে হয়, কিভাবে পিআর ইন্টারভাল ক্যালকুলেট করতে হয়, কিভাবে কিউটি ইন্টারভাল ক্যালকুলেট করতে হয়, এগুলো সবার জানা আছে। এগুলো না জানলে কিন্তু ইজ এ বিগ মিস্টেক, ইউ উইল বি ইন এ ট্রাবল টু পাস দ্য এক্সাম, ঠিক আছে? তো আমি বারবার এই জায়গাগুলো হ্যামার করছি, যেটা পাস করতে গেলে লাগবেই। হোয়াট ইজ বেসিক অ্যান্ড হোয়াট ইজ অ্যাডভান্স ইউ নিড টু নো, ঠিক আছে? সো রাইট নাও দি অ্যাডভান্স পার্ট, যেটা বেসিকগুলো বলতে পারলে তারপরে জিজ্ঞেস করা হবে, অ্যান্ড দ্যাট উইল ক্যারি ইউর মার্কস টুয়ার্ডস অনার্স মার্কস, রাইট? সো দিজ আর অ্যাডভান্স পার্ট। সো সেই অ্যাডভান্স পার্টটা আজকে ডিসকাস করবো, ঠিক আছে? বেসিক পার্টটা না জানলে কিন্তু অ্যাডভান্স পার্টটা বোঝা মুশকিল, ঠিক আছে? সো abnormal ECG যেটা জানতে হবে, that is identifying an acute coronary syndrome and identifying heart blocks. Okay, identifying acute coronary syndrome, identifying heart blocks, and to some extent identifying rhythm disturbances. Okay, to some extent identifying rhythm disturbances, but identifying rhythm disturbance like AVRT, AVNRT, these are slightly, towards advanced side. So if you are able to identify an ECG with rhythm disturbance, so that will definitely carry your marks towards honors marks, right? So these are very advanced. Okay, identifying a rhythm disturbance, but still it is in your syllabus as per National Medical Commission CBME curriculum. It is still in your syllabus. Okay, so your first job is to interpret a normal ECG, and from a normal ECG you need to identify the rhythm, you need to calculate the heart rate, and you need to calculate the ECG axis, whether it is normal axis or left axis deviation or right axis deviation. Okay, you need to calculate PR interval, you need to calculate QT interval. Okay, so these are your basic jobs, basic. ওকে, যেটা জানতেই হবে, যেটা না জানলে ফেল। ওকে, আর আজকের ক্লাসটা যেটা অ্যাডভান্স, যেগুলো ডিসকাস করব, আইডেন্টিফাইং অ্যান ইসিজি অফ এ হার্ট অ্যাটাক পেশেন্ট। ওকে, আইডেন্টিফাইং অ্যান ইসিজি অফ এ হার্ট ব্লক পেশেন্ট, যেটা আজকে ডিসকাস করব, এটা একটু অ্যাডভান্স সাইডে। যদি বেসিকগুলো বলতে পারো তাহলেই এগুলো জিজ্ঞেস করা হয়, আর এটা বলতে পারলে মার্কস অনেক বেশির দিকে যায়, ঠিক আছে? অনেকটাই বেশির দিকে যায়। ওকে, আর এখন যেগুলো আমি অ্যাডভান্স বলে ডিসকাস করছি, সেই জিনিসগুলোই তোমার ফাইনাল ইয়ারে কিন্তু আবার বেসিক হয়ে যাবে, বোঝা গেছে? ফাইনাল ইয়ারে ইসিজি আবার পড়ানো হবে, মেডিসিনে গিয়ে আবার ইসিজি পড়বে, এই একই জিনিস পড়বে, যা যা পড়াচ্ছিস তাই পড়বে, ঠিক আছে? এক্সট্রা বিশেষ কিছু পড়বে না, এই একই নর্মাল ইসিজি আইডেন্টিফাই করা, হার্ট রেট ক্যালকুলেশন করা, পিআর ইন্টারভাল দেখা, কিউটি ইন্টারভাল দেখা, একটা অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম বা হার্ট অ্যাটাকের ইসিজি আইডেন্টিফাই করা, ঠিক আছে? একটা রিদম ডিস্টারবেন্সের ইসিজি আইডেন্টিফাই করা, একটা হার্ট ব্লকের ইসিজি আইডেন্টিফাই করা, সেম জিনিস তোমার মেডিসিনের টিচার ফাইনাল ইয়ারে আবার পড়াবে। ওকে, স্টার্টিং ফ্রম দ্য বেসিক, ঠিক আছে? সবটাই আবার পড়াবে, কিন্তু ফাইনাল ইয়ারে কিন্তু একটা হার্ট অ্যাটাকের ইসিজি আইডেন্টিফাই না করতে পারলে উইল বি ইন এ ট্রাবল, তখন ওটাই কিন্তু বেসিক হয়ে যাবে, বোঝা গেছে ব্যাপারটা? অ্যান্ড ডেফিনেটলি ওয়ান মোর ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ অ্যাজ অ্যান IMG, হোয়াট ইজ IMG? Indian Medical Graduate. Okay, so as an IMG, if you are not able to identify an ECG of heart attack, একটা হার্ট অ্যাটাকের ECG যদি তুমি আইডেন্টিফাই না করতে পারো, তাহলে তোমার ডাক্তার হয়ে কোনো লাভ নেই, রাইট? বিকজ অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম ইজ এ মেডিকেল ইমার্জেন্সি। ওকে, a patient coming to you with chest pain and you want to rule out whether the patient is having acute coronary syndrome or heart attack or not, and you are not able to identify the ECG whether the patient is having an attack or not, okay,
then you will be in a big trouble in your professional life. Okay, so it is even if we will focus on normal ECG, we will not ask you abnormal ECG here in first professional MBBS until and unless you cross the basic part, right? You overcome the basic part, but still we consider identifying an acute coronary syndrome is a basic part for an Indian medical graduate, okay, and that you should know from the very beginning, okay, so that at least you can manage a patient anywhere, right? Okay, so we will start with identifying an ECG of acute coronary syndrome, or in a layman term, heart attack. Okay, so how to identify an ECG of acute coronary syndrome? So all of you know the basic waves of ECG are PQRST, where P wave denotes the atrial depolarization and QRS complex is ventricular depolarization and T wave is ventricular repolarization. So that is the basic part, all of you know, I guess, right? And in the ECG, y-axis denotes the voltage and x-axis denotes time, right? So in this ECG, y-axis is voltage and x-axis is time. So in the y-axis, this one small square, it is 0.1 millivolt, all of you should know, and in the x-axis, this one small square is equal to 0.04 second, 0.04 second, correct? 0.04 second, okay, very small square, we are talking about extremely small squares, okay, এখানে এগুলো লার্জ স্কয়ার গুলো দেখানো আছে, ঠিক আছে? তো সবচেয়ে যেটা স্মল স্কয়ার গুলো সেটার y axis হচ্ছে 0.1 millivolt and x axis হচ্ছে 0.04 second, right? So this is the basic part what you need to remember. Okay, now to identify acute coronary syndrome, again you need to have the basic knowledge of leads and their orientation. Okay, basic knowledge of leads and orientation. So from your anatomy knowledge, you know this is the coronal plane. Okay, if I cut it from this side, okay, in a plane, okay, so it is a coronal plane, right? And if we cross sect here, it is a transverse plane, right? It will be a transverse plane. So in the coronal plane, we have 6 ECG leads in the coronal plane, okay, and each of the lead is looking towards one wall of the heart, okay. So your heart is having an anterior wall, an inferior wall, a posterior wall, lateral wall, okay. Your heart is having, so just assume your heart as a box, okay. So it has an anterior wall, so this is heart, a box, okay, assume it as a box, okay. So it has an anterior wall, it has a lateral wall, it has a posterior wall, and it has an inferior wall as well, okay, inferior wall, okay. Just remember, just assume it as a box, okay. So this box has a base, that is the top part, okay, inferior wall, anterior wall and lateral wall, right? Okay, and each of the leads, ECG leads, it denotes a particular wall, okay. So in the coronal plane, what are the leads? This board is the coronal plane. Assume this board, this white board is the coronal plane, okay, and the leads are oriented in different directions. So here is the box, what I am talking about. Here is the box, what I am talking about, right? Okay. So this is what wall? Lateral wall, okay. This is inferior wall, okay. This surface is inferior wall, the dotted area is inferior wall, correct? Inferior wall, this is lateral
wall, okay, lateral wall, and this surface is anterior wall. Clear? Okay. Now, what are the leads that are in the coronal plane? Name the leads that are in the coronal plane. Kiki lead ache coronal plane? Yes, 1, 2, 3. Okay, very good. So 6 leads that are in the coronal plane are lead 1, lead 2, lead 3, lead AVF, lead AVL, and AVR. All these leads are in the coronal plane. Okay. So if this is the direction of a lead, what is this lead? This lead is lead 1. Yes. This lead is this lead is this lead is this one is okay. Now consider all these leads of face looking at the heart. Okay. Consider all these leads a face or an eye looking at the heart. So it is an eye looking at heart, right? It is an eye looking at heart. It is an eye looking at heart, right? So each of the leads are supposed to be an eye which is looking at heart. Correct? This is another eye that is looking the heart from bottom. Getting my point? Okay. Okay. So see, lead, tell me, lead AVF, it is looking at which wall of the heart? Inferior wall. Not only lead AVF, both all leads 2, 3 and AVF, they are looking from below to the inferior wall of the heart, right? All 3 leads, 2, 3, AVF, they are looking at the inferior wall of the heart. Okay? Okay. So 2, 3, AVF, inferior wall. Okay? Okay. Now tell me, these 2 eyes, lead 1 and lead AVL, they are looking at which wall of the heart? One and AVL, they are looking at lateral wall of the heart, right? 1 and AVL, they are looking at lateral wall of the heart. Okay. Now I will delete this picture. Okay. Now I will do a transverse section. Okay. I am performing a transverse section and I will look from the top. So you have done a transverse section. Here is the transverse section. Heart is at the center and here is the vertebra, right? Here is the vertebra. So this is the posterior side, this is anterior side, right? And assume the heart is located centrally and the leads which are here in a 3-dimensional plane. So it is not coronal plane, actually it is in this way. Okay. Okay, it is a transverse plane. Okay. Right. So you have sectioned in this way and you get a
oval shaped section and you are looking from the top, right. So, chest leads are located V1 right, fourth intercostal space lateral to midline, V2 left fourth intercostal space lateral to midline, V3 is in between V2 and V4, V4 mid clavicular line fifth intercostal space, right, V5 anterior axillary line fifth intercostal space and V6 mid axillary line fifth intercostal space. So, it surrounds like this, okay. So, V1, V2, V3, V4, V5 and V6, okay. মানে হাতটা এরকম আছে আর চেস্ট লিড গুলো এরকম ভাবে সামনের দিক থেকে আছে, getting my point, okay. Now tell me, again this chest leads, they are eyes, okay, and they are looking at the heart, okay, and you see they are looking at V1 to V6, they are looking at, if I ask you, which wall of the heart? Okay, initially some are looking, they are looking, okay, these eyes, they are looking initially, it seems to be the anterior wall of the heart, and this V4, 5, 6, they are looking at the lateral wall of the heart, okay. Here is the anterior wall and here is the lateral wall, right, okay. Circle ta to ei bhabe ache actually, right. So, V1, V2, V3, V4 ei bhabe ache, right, okay. So, V1, V2 এগুলো anterior wall এর দিকে আছে, V4, 5, 6 এগুলো anterior lateral, মানে কিছুটা anterior wall কিছুটা lateral wall এর দিকে দেখছে, getting my point, okay. আচ্ছা, V1, V2 anteroseptal, V3, V4 anteroapical, V5, V6 anterolateral, clear? Okay, বোঝা গেছে, এটা মুখস্থ থাকতে হবে কিন্তু। I repeat, 2, 3 AVF inferior wall, 1 AVL lateral wall, V1, V2 anteroseptal wall, V3, V4 anteroapical wall and V5, V6 anterolateral wall, ঠিক আছে। তাহলে সবকটা ECG lead, আমরা যে 12 lead ECG করি, all these 12 leads, they denote a particular surface, a particular wall of the heart, right, okay. And during an episode of acute coronary syndrome, during an episode of heart attack or acute coronary syndrome, it is important to determine which wall of the heart is affected, right, which wall of the heart is affected, okay. By now I guess all of you know the difference between ischemia and infarction, okay. Myocardial infarction, myocardial ischemia, what is the difference between these two? Anyone? What is ischemia and what is infarction? Yes, ischemia means the tissue is getting less blood supply, okay, but the tissue has not died yet, okay. Tissue is suffering from hypoxia, there is less blood supply, so the tissue is ischemic, but the tissue is viable, okay. During this time you can treat the patient and you can save the patient's life, right. But myocardial infarction means due to ischemia, due to blockage of blood supply, the tissue is dead, infarction, right. So, myocardial ischemia and myocardial infarction, it may happen in various walls of the heart, it may happen in the anterior wall, it may happen in the anterolateral wall, it may happen in the inferior wall, right.
So it is important for us to determine which wall of the heart or which surface of the heart is suffering from ischemia or infarction. Okay. In lecture class, we have talked in detail the classification of myocardial infarction into ST segment elevation myocardial infarction, non-ST segment elevation myocardial infarction, and unstable angina, right? We have classified. So that is the theory part we have already discussed, and we will not discuss all those things right now, okay? But we will focus on the ECG findings in myocardial infarction and particularly ST segment elevation myocardial infarction. We are focusing on ST segment elevation myocardial infarction. So that essentially means a variant of acute coronary syndrome where the ECG finding is, the major ECG finding is ST segment elevation. So when the patient is having an attack or ischemic attack, right, it is manifested in the ECG by ST segment elevation. আমি এগুলো আগে পড়িয়েছি ST segment elevation কেন হবে, full thickness ischemia, partial thickness ischemia, subendocardial, okay, full thickness ischemia. তো এগুলো আগে পড়িয়েছি কেন ST segment হয়, কেন ST segment depression হয়. So we are not going into the details of the theory part, right? But seeing an ECG, find out where the ST segment elevation is, right? Okay, but remember, ST segment elevation is not only an ECG finding or electrocardiographical finding. There are other findings as well. Okay, actually the ECG evolves gradually with few features, and depending on the patient's arrival to the clinic. Okay, কোনো patient বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে তার 1 ঘন্টার মধ্যে এসছে, কেউ 2 ঘন্টা পরে এসছে, কেউ 4 ঘন্টা পরে এসছে, কেউ 6 ঘন্টা পরে এসছে, কেউ পরের দিন এসছে। Okay, so depending on the time from the start of the patient's symptoms, patienটের বুকে ব্যথা কখন শুরু হয়েছে বা whatever is the symptoms in acute coronary syndrome, patient কখন appear করেছে, কতক্ষণ পরে তুমি ECG পারফর্ম করছো, তার উপর ডিপেন্ড করছে what will be the electrocardiographical finding. Okay, so how does it evolve? একটা myocardial infarction পেশেন্টের আমরা যদি ECG করি, বুকে ব্যথা শুরু হওয়ার ইমিডিয়েট পরে করি, 1 ঘন্টা পরে করি, 2 ঘন্টা পরে করি, ECG ফাইন্ডিংস গুলো চেঞ্জ হতে থাকবে। So ECG finding evolves gradually. Okay, and all those things has also been discussed in your lecture classes. Just a recap. Okay, so this is the evolution. This is the evolution of the electrocardiographical findings in an ST segment elevation myocardial infarction, which is called STEMI, S-T-E-M-I, STEMI, ST segment elevation myocardial infarction. Okay. So in the first is hyperacute Q wave. It is at the beginning. Okay, it is at the beginning after starting of chest pain. If we perform ECG, you get a Q wave. Okay, which is deep enough. Okay, you get a sharp Q wave. We call it hyperacute Q wave. And in the second picture, right? In the second picture, you see ST segment is elevated. Then Q increases and you get ST segment elevation. Okay, why do you call it an ST segment elevation? Okay, first let it be clear, why do you call it an ST segment elevation? So normally, if you look at a PQRST complex normally, so it is PQRS followed by T, right? So which area is the ST segment? May I ask you, which area is the ST segment? This is PU, this is Q, this is R, S and T. Which is ST segment? Which one is ST segment? This area, right? This is ST segment. Okay, this is ST segment. Okay, so ST segmenটের normally ST segment কি রকম হয়? Normally flat কথাটা আমরা ইউজ করি না, আমরা বলি yes আইসোইলেকট্রিক। ঠিক আছে, আইসোইলেকট্রিক। কেন আইসোইলেকট্রিক? কারণ ওই সময় কোনো নেট
অ্যাকশন, ডু ইউ রিমেম্বার দি ভেন্ট্রিকুলার অ্যাকশন পোটেনশিয়াল? ভেন্ট্রিকুলার যে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল আছে সেটা মনে আছে কিরকম দেখতে হয়? কিরকম দেখতে হয় ভেন্ট্রিকুলার অ্যাকশন পোটেনশিয়াল? মনে আছে? এরকম দেখতে হয়। ওকে, তাহলে ভেন্ট্রিকুলার যে অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটা এখানে এক্স অ্যাক্সিসে কি বোঝায়, ওয়াই অ্যাক্সিসে কি বোঝায়? এক্স অ্যাক্সিস ইজ টাইম, ওয়াই অ্যাক্সিস ইজ ভোল্টেজ, সেম। ঠিক আছে, তাহলে এটা ভেন্ট্রিকুলার অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। ঠিক আছে, তাহলে এইখানে যে ভোল্টেজ বাড়ছে, ওকে ভোল্টেজ বাড়ছে, ওকে এই ভোল্টেজ বাড়ছে দিয়ে ফল করলো, তার জন্য এই জিনিসটা হচ্ছে। ওকে, আর এই জায়গাটা যেখানে আমার প্লেটু ফেজ, যেটা ক্যালসিয়াম চ্যানেল আর পটাশিয়াম চ্যানেল দিয়ে হয়, ওকে ক্যালসিয়াম ঢুকছে, পটাশিয়াম বেরিয়ে যাচ্ছে। ওকে, ইফ ইউ রিমেম্বার, রাইট? So this is 0, this is 1, this is phase 2, and this is phase 3, this is phase 4, right? So during phase 2 of the action potential, which is characterized by calcium entry and potassium exit, okay, long lasting calcium channel. So calcium entry and potassium exit. So this keeps the voltage constant, okay, and this part corresponds to this in time. Okay, this ST segment actually denotes the phase 2 of action potential of a myocyte, ventricular myocyte. Clear? Because during this time there is no net voltage change. আমরা ECG তে যেটা দেখি সেটা কি, প্রচুর মায়োসাইটের একসঙ্গে কালেকটিভ ভোল্টেজ চেঞ্জ। তো যখনই ভোল্টেজ চেঞ্জ হবে তখন ECG তে ফ্লাকচুয়েশন হবে, রাইট? ECG তে এই যে পি ওয়েভটা উঠেছে, এই যে আর ওয়েভটা এরকম উঠেছে, তার মানে ভেন্ট্রিকুলার মধ্যে ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েশন হচ্ছে, ভেন্ট্রিকুলার মায়োসাইটস গুলোর মধ্যে ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েশন হচ্ছে, রাইট? আর ডিউরিং ফেজ 2 ওখানে কোনো ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েশন নেই, পজিটিভ আয়ন ঢুকছে, পজিটিভ আয়ন বেরিয়ে যাচ্ছে, ক্যালসিয়াম এন্ট্রি, পটাশিয়াম এক্সিট। সো ইট ইজ কিপিং দি মেমব্রেন পোটেনশিয়াল at a constant level. So in ECG we get an isoelectric line. ECG তে isoelectric line কোনটা? এইটা হচ্ছে isoelectric line, এই যে ডট দিয়ে আমি আঁকছি এটা হচ্ছে isoelectric line। ওকে, ডটেড লাইনটা হচ্ছে আইসোইলেকট্রিক লাইন, যেখানে কোনো নেট ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েশন হচ্ছে না। আইসোইলেকট্রিক লাইন কি করব, কি করে ড্র করব আইসোইলেকট্রিক লাইন? সি দি পি ওয়েভ, পি ফর পাহাড়, পাহাড়ের বেস লাইনটা আঁকো, সেটাই আইসোইলেকট্রিক লাইন। ঠিক আছে, পি ওয়েভ মানে পাহাড়, ওকে পি ওয়েভের বেস লাইনটা আঁকো, সেটাই আইসোইলেকট্রিক লাইন হয়ে যাবে, রাইট? তাহলে এসটি সেগমেন্ট নর্মালি একটা আইসোইলেকট্রিক লাইন। ওকে, নর্মালি এসটি সেগমেন্ট ইজ অ্যান আইসোলেট বা আইসোইলেকট্রিক লাইনটার উপর এসটি সেগমেন্টটা ফল করছে। ঠিক আছে, আচ্ছা এই ইসিজি তে আইসোইলেকট্রিক লাইন কোনটা? এইটা। এসটি সেগমেন্ট কোথায় আছে? অনেক উপরে। ঠিক আছে, তাহলে আইসোইলেকট্রিক লাইন থেকে এসটি সেগমেন্ট যদি উপরে উঠে যায় তাহলে আমি সেটাকে বলবো এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন। এটারও একটা সিগনিফিকেন্স আছে, যদি more than one small square in limblets and more than two small squares in chestlets, মানে 1, 2, 3 AVF, AVL, AVR এগুলোতে more than one small square, একটা স্মল স্কোয়ারের বেশি, একটা স্মল স্কোয়ার মানে কত মিলিভোল্ট? 0.1 মিলিভোল্ট। ঠিক আছে, তাহলে 0.1 মিলিভোল্টের বেশি যদি এসটি সেগমেন্ট এলিভেট হয় তাহলে আমি সেটাকে বলবো এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন ফর লিমলেটস। আর চেস্ট লিডে দুটো ঘর মানে 0.2 মিলিভোল্টের উপরে উঠতে হবে, তাহলে আমি সেটাকে বলবো সিগনিফিকেন্ট এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে ইসিজি রিভলিউশন ইন এ কেস অফ STEMI, ST segment elevation myocardial infarction, evaluation of electrocardiographical findings in an ST segment elevation myocardial infarction. ফার্স্টে আমি কি দেখলাম? ডিপ কিউ ওয়েভ। সেকেন্ডে আমি কি দেখলাম? ডিপ কিউ ওয়েভ তো আছেই, তার সঙ্গে এসটি সেগমেন্ট এলিভেট করেছে 2 নম্বর পিকচারে। ওকে, 3 নম্বর পিকচারে আমি দেখেছি কিউটা আরো বড় হয়েছে, রাইট? কিউটা আরো বড় হয়েছে, এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন রয়ে গেছে, টি উল্টো হয়ে গেছে, টি ওয়েভ ইনভার্সন। ঠিক আছে, 4 নম্বর পিকচারে কি দেখছি? কিউ বড় আছে, এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন আগের থেকে কমেছে একটু, কিন্তু স্টিল এসটি সেগমেন্ট ইজ এলিভেটেড, রাইট? টি ওয়েভ ইনভার্সন রয়েছে। 5 নম্বর পিকচারে আমি দেখছি কিউ ওয়েভ লম্বা আছে, এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন আর নেই, টি ওয়েভ ইনভার্সন আছে।
ওকে, তারপরে আমি দেখছি 6 নম্বর পিকচারে প্রায় নর্মাল হয়ে গেছে। ঠিক আছে, যদি পেশেন্ট বেঁচে থাকে, 6 নম্বর পিকচারটা যদি পেশেন্ট বেঁচে থাকে আফটার দি অ্যাটাক, রাইট? ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে গ্র্যাজুয়ালি what are the electrocardiographic changes that happens in an ECG, right? তাহলে বুকে ব্যথা শুরু হলো, যদি খুব তাড়াতাড়ি ইসিজি করি তাহলে আমি একটা কিউ ওয়েভ পাবো, কোনো এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন পাবো না, রাইট? খুব তাড়াতাড়ি যদি ইসিজি করা হয়, ঘন্টাখানেক পরে ইসিজি করলে কিউ পাবো, এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন পাবো, ঠিক আছে? আরো কয়েক ঘন্টা পরে কিউ ওয়েভটা আরো বাড়বে, এসটি সেগমেন্ট এলিভেশনটা রয়ে যাবে, তারপরে কিউ ওয়েভ বাড়বে, টি ইনভার্সন হয়ে যাবে, বড় টি ইনভার্সন হবে, ঠিক আছে? তাহলে এইভাবে আমার ইসিজিটা ইভলভ করছে। আমাকে পুরোটাই জানতে হবে, বিকজ আই ডোন্ট নো when the patient is coming, ঠিক আছে? আমি পেশেন্ট এলে পেশেন্টকে যদি পেশেন্ট বলতে পারার মতো কন্ডিশনে থাকে তাহলে, অথবা পেশেন্টের বাড়ির লোককে জিজ্ঞেস করবো যে বুকে ব্যথাটা কখন শুরু হয়েছে, মানে আমার কাছে কখন এসছে, 6 ঘন্টা পরে এসছে না 7 ঘন্টা পরে এসছে না 8 ঘন্টা পরে এসছে নাকি 1-2 দিন পরে এসছে, ঠিক আছে? অনেক সময়তেই তো এরকম হয়, মাইল্ড চেস্ট পেন হলো, হ্যাঁ, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে সবাই ভাবে গ্যাস হয়েছে, ঠিক আছে? যেটা একটা কমন জিনিস, ঠিক আছে? নো ওয়ান ইজ বদার্ড, 2-1টা গ্যাসের ওষুধ খেলো, ও কিছুটা কমলো না, রয়ে গেল, ঠিক আছে? হয়তো তোমার কাছে যখন আসছে তখন ওই তুমি 5th স্টেজে পাচ্ছ যেখানে টি ইনভার্সন রয়েছে, ঠিক আছে? তখন অলমোস্ট তোমার ট্রিটমেন্ট, মানে ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট কিছু করার নেই, ঠিক আছে? তো আমাদের এরিয়াতে এরকম নেগলিজেন্সি হয় ফ্যামিলিতে, ঠিক আছে? আমরা চেস্ট পেন অনেক সময়তেই ইগনোর করি, আর বাড়ির বিভিন্ন লোকজন যারা একটু কি বলবো সো কল্ড নিজেদেরকে মানে অনেক কিছু জানে ভাবে, তারা বলে যে এটা গ্যাস হয়েছে, ঠিক আছে? মানে অ্যাজ ইফ তারা ডাক্তার আর কি, এরকম, ঠিক আছে? তো এরকম হয়, ঠিক আছে? কেউ অ্যাডভাইস করলো যে গ্যাস হয়েছে, গ্যাসের ওষুধ খাই দিল, কেউ ওষুধের দোকান থেকে বলে কিছু করে দিল, অ্যাকচুয়ালি ইনসাইড an acute coronary syndrome is running and there is electrocardiographical changes, gradually it's happening in the background, right? But we ignore, right? It is common every time whenever you after passing MBBS, whenever you do your emergency duties, you will see patients are coming after 1 day, after 2 days of starting your chest pain, যখন কিছুতেই কন্ট্রোল হচ্ছে না তখন আসছে, ওকে? তখন অলরেডি some tissues are infarct, okay? Ischemic stage is over, right? Ischemic stage is over and already there is permanent damage, permanent organ damage, right? Okay, anyway, we have many treatment options. We are not discussing the treatment right now because treatment is not included in your syllabus. You will study the treatment of acute myocardial infarction in your final year under medicine, okay? So if the patient comes to you, little কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করি আমরা, অক্সিজেন সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হয়, ঠিক আছে? অ্যাসপিরিন, কোপিডোগ্রেল এগুলো দিতে হয়, বিটা ব্লকার, এসি ইনহিবিটর এগুলো দিতে হয়, এগুলো তোমরা জানো না, এখনো ড্রাগস এখনো পড়া হয়নি, ওকে? আর আমরা থ্রম্বোলাইজ করতে পারি অথবা পারকিউটিনিয়াস ইন্টারভেনশন করতে পারি যদি পেশেন্ট খুব তাড়াতাড়ি আসে এবং হসপিটালে অ্যাডিকুয়েট সেটআপ থাকে, সো উই ক্যান ডু আ পারকিউটিনিয়াস ইন্টারভেনশন বাইপাস, রাইট? উই ক্যান ডু পারকিউটিনিয়াস ইন্টারভেনশন, right? PCI, it is the definitive treatment, percutaneous intervention, and when the PCI facility is not available or মানে PCI facility আছে এরকম হসপিটালে যেতে পেশেন্টের অনেক টাইম লেগে যাবে, তখন আমরা থ্রম্বোলাইসিস করে দিই, ঠিক আছে? থ্রম্বোলাইসিস মানে ইউজুয়ালি কি হয়, যে করোনারি আর্টারিজ গুলো আছে, you know the coronary arteries, okay? Right coronary artery, left coronary artery. Left coronary artery again divides into the anterior descending artery and the circumflex artery, right? Anterior descending artery and circumflex artery, right? So এই coronary artery গুলোতে ব্লক হয়, and block is due to thrombus, okay? Clot, blood clot. So blood clot টাকে ডিসলভ করার জন্য আমরা কিছু ওষুধ দিই, যেমন স্ট্রেপ্টোকাইনেজ, অ্যালটিপ্লেজ, ডুলিপ্লেজ, রেটিপ্লেজ, ঠিক আছে? কিছু রিভার্স টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর আছে, সেগুলো ইউজ করি আমরা, রাইট? সো anyway, আমি এগুলো বলে দিলাম, but treatment is absolutely not required for your level, okay? Definitive treatment is always PCI, percutaneous intervention, for an ST segment elevation myocardial infarction, but provided patient has reported to you within 6 hours, right? Okay, so this is the evaluation of ECG finding in myocardial infarction, and yes, it is also possible by seeing an ECG which wall of the heart is involved. Say for example, a patient is coming to you with chest pain in the emergency at 2 AM, रात को 2 बजे आपके पास एक पेशेंट आया जिसका चेस्ट पेन हो रहा है, and you performed an ECG,
you are in the emergency duty, right? You are in the emergency duty. रात को 2 बजे आपके पास एक patient आया with severe chest pain. Okay, you performed ECG and you see ST segment elevation in lead 2-3 AVF. You see ST segment elevation in lead 2-3 AVF. What is your diagnosis? Yes, it is inferior wall myocardial infarction. It is acute inferior wall myocardial infarction. Again, you see ST segment elevation in lead 1 and AVL. It is a lateral wall myocardial infarction, right? Okay. You see ST segment elevation in V1, 2, 3, 4. Yes, it is acute anteroseptal and anteroapical wall myocardial infarction. Okay. You see ST segment elevation in 2, 3. you see ST segment elevation in 2, 3 AVF and V1, V5, V6. It is acute inferior and anterolateral wall myocardial infarction. Correct? Getting my point? Okay. So ST segment, most of the time we get ST segment elevation because you see these are the stages 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 2, 3, 4, 5, almost 2, 3, 4, right? In these 3 stages you get ST segment elevation. Okay, so most of the time we get ST segment elevation, which is the hallmark of ECG finding in ST segment elevation myocardial infarction. Okay, then T wave inversion and gradually ST segment will be normalized. Okay, from fifth stage ST segment normalizes. Okay, and T inversion remains. Okay, অনেক সময় এরকম হয় যে আমরা কিছুই পেলাম না, পেলাম T wave inversion খালি। ঠিক আছে, তাহলে এগেন আমাকে দেখতে হবে T wave inversionটা কোথায় আছে, কোন লিডে আছে। তখন আর কি অ্যাকিউট স্টেজটা পেরিয়ে গেছে পেশেন্ট। ঠিক আছে, যতক্ষণ আমার ST segment elevation রয়েছে সেটা একটা অ্যাকিউট স্টেজ। ওকে, অ্যাকিউট স্টেজ। তারপরে যখন ST segment নরমাল হয়ে গেছে, T wave inversionটা রয়ে গেছে, মানে অ্যাকিউট স্টেজটা পেশেন্ট পেরিয়ে গেছে। ওকে, মানে মোস্ট লাইকলি দ্য পেশেন্ট উইল সার্ভাইভ ইভেন উইদাউট ট্রিটমেন্ট। কিছুটা ড্যামেজ তো হয়েই গেছে, সেটা তো পার্মানেন্ট থেকেই যাবে, রাইট? ওকে, আচ্ছা। আর if it is the severe, it involves a large area of the myocardium, হার্টের একটা বড় ওয়াল ইনভলভ করে ফেলেছে, then there is very less chance the patient will survive. ঠিক আছে? ওকে, now I'll show you some ECG, যে ECG গুলো তোমাদের পরীক্ষাতেও দেওয়া হবে, রাইট? যে ECG গুলো পরীক্ষাতেও দেওয়া হবে এবং you need to identify. ওকে, ওকে, ডায়াগনোসিস বলা আছে, তো আমরা নিচে ডায়াগনোসিসটা দেওয়া আছে, তো আমি এখন তোমাদের পড়াচ্ছি বলে ডায়াগনোসিসটা দেখাচ্ছি। So you need to make the diagnosis. Okay, তো এখানে কি দেখতে পাচ্ছ, lead 2 দেখো, ST segment elevation আছে তো? Okay, this is the baseline, here is the baseline and you see ST segment is elevated, right? ST segment is elevated, lead 2। আর কি লিড দেখবে, যখনই লিড 2 দেখবো তার মানেই আমার মাথায় এটা চলে আসবে যে it is going to be an inferior wall because 2-3 AVF একসঙ্গে আছে যারা হার্টের বটমটা দেখে, রাইট? ওকে, সো যখনই আমি দেখবো 2 তে আছে তখনই আমার চোখ সঙ্গে সঙ্গে ইমিডিয়েট 3 আর AVF এ যাবেই। ওকে, তো এইভাবে নিজেকে রেডি করতে হবে। ওকে, তাহলে 2 দেখলাম, 3 দেখো, ST segment elevation আছেই, AVF এও আছে, রাইট? তাহলে ইনফেরিয়র ওয়াল তো আমার হচ্ছেই। ওকে, তাহলে অ্যাকিউট ইনফেরিয়র সেগমেন্ট এলিভেশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন। ওকে, এখানে কিছু ST segment ডিপ্রেশনও আছে, V3 তে আছে, V2 তে আছে, যাই হোক সেগুলো করেসপন্ডিং ওয়াল, এটা তোমাদের বলছি না এখন, ঠিক আছে? তাহলে at your level, at first professional MBBS, just ওয়ালগুলোকে চেনা অ্যান্ড কোন লিডে ST segment এলিভেশন আছে, ঠিক আছে, সেটা আইডেন্টিফাই করে যে মেজর ডায়াগনোসিসটা সেটা কিন্তু বলতেই হবে, ঠিক আছে? যেমন এই ECGটা আমি যদি তোমাকে পরীক্ষায় দিই অ্যান্ড ইফ ইউ ডু নট সে ইনফেরিয়র ওয়াল, ওকে, দেন দেয়ার ইজ এ প্রবলেম, তার মানে ওই কোশ্চেনটাতে তুমি 0 পেলে, ঠিক আছে? ওকে, যদিও এটা অ্যাডভান্স কোশ্চেন, তোমাকে আগে আমি ECG থেকে জিজ্ঞেস করবো ডিটারমাইন হার্ট রেট, ডিটারমাইন অ্যাক্সিস, ওকে, তারপরে আমি এই কোশ্চেনে আসবো, প্রথমেই কিন্তু তোমাকে এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবো না। ওয়ান্স ইউ নিড টু ক্রস দ্য বেসিকটা না পারলে ফেল, বেসিকটা ক্রস করার পর ভালো নাম্বারের জন্য তোমাকে অ্যাবনর্মাল ECG তে আসা হবে, ঠিক আছে? সো it is an ECG of a heart attack patient, okay, usually taken within 4 to 5 hours from the onset of chest pain, যেখানে আমি ST segment elevation পাচ্ছি, রাইট? একটু ডিপ কিউ আছে, 3 তে দেখলে বুঝতে পারবি। ওকে, তাহলে ST segment elevation আছে 2-3 AVF,
সো মেজর ডায়াগনোসিস ইজ অ্যাকিউট, অ্যাকিউট কথাটা বলতে হবে বিকজ পেশেন্ট তাড়াতাড়ি এসছে তবে আমরা ইসিজিটা পেয়েছি, রাইট? অ্যাকিউট ইনফেরিয়র ওয়াল myocardial infarction, acute inferior wall myocardial infarction. Okay, acute inferior wall myocardial infarction, ST segment elevation, acute inferior wall ST segment elevation myocardial infarction, because ST segment depression myocardial infarction ও হতে পারে, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিসে? V2, হ্যাঁ V2 তেই তো P ওয়েভ, এই তো P, ঠিক আছে? P Q R, P Q R S, এটা ঠিক, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ওকে, ডায়াগনোসিস গুলো মুছে দিলে হতো, তাহলে তোরা বলতিস, দ্যাট উড হ্যাভ বিন বেটার, তাই তো? কি করে ঢাকবো? যাই হোক, ঠিক আছে, দেখে নে। এটাতে ডায়াগনোসিস নেই, লেখা নেই। বল, তোরা বল। কোথায় আছে এসি সেগমেন্ট এলিভেশন? ইনফিরিয়র ওয়াল তো আছেই, 2-3 AVF তো আছেই, ইনফিরিয়র ওয়াল মিস করলে হবে না। মেজর ডায়াগনোসিসটা তোদের বলতে হবে, ঠিক আছে? এর মধ্যে আরো অনেক ব্যাপার আছে, আরো অনেক কিছু আছে, ঠিক আছে? বাট অ্যাট লিস্ট ইউ নিড টু সে দ্য মেজর ডায়াগনোসিস হুইচ ইজ ইনফিরিয়র ওয়াল মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন, ঠিক আছে? এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন। কি দেখতে পাচ্ছিস রে? কিছু পাচ্ছিস? কি পেয়েছিস বল? কোন ওয়াল? 1 AVL, ল্যাটারাল ওয়াল। ওল্ড, ওল্ড তোদেরকে বলবো না, মানে কঠিন। ওল্ড মানে, ওল্ড বলে কি এসটি সেগমেন্ট নরমাল হয়ে গেছে আবার, ঠিক আছে? ওই যে ছবিগুলো পরপর দেখালাম না, এসটি সেগমেন্ট উপরে উঠে আবার নরমালাইজ হয়ে গেছে, কিন্তু কোনটা রয়ে যাবে? টি, টি সেগমেন্ট না, টি ওয়েভ, टी वेव, टी वेव उल्टो रह जाए, ताई तो, राइट? ओके, सबसे पहले क्यू डीप होगा, राइट? क्यू डीप होगा, क्यू कुछ देर रह जाएगा, फिर एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा, एसटी सेगमेंट नॉर्मलाइज हो जाएगा, एसटी सेगमेंट अपवर्ड रहते रहते टी इन्वर्शन हो जाएगा और एसटी सेगमेंट नॉर्मल हो जाएगा, टी वेव रह जाएगा, इन्वर्शन ऑफ टी वेव रह जाएगा। सो यहाँ पर द थिंग इज you see inverted T waves, ECG finding is inverted T waves, T wave उल्टा है, right? T wave inversion in lead 2-3 AVF, lead 2-3 AVF पे T उल्टा है, so it is old, ST segment elevation হয়ে আবার নরমাল হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তোমার কাছে পেশেন্ট যখন এসছে অনেক দেরি করে এসছে, you have very few treatment option left, পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করার অনেক অপশন তোমার হাত থেকে বেরিয়ে গেছে, মানে কিছু মায়োকার্ডিয়াল টিস্যু অলরেডি ডেড হয়ে গেছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ভিআরে তো নরমালি টি ওয়েভ উল্টো হয়, এভিআরে নরমালি টি ওয়েভ উল্টো হয়, জানিস না? এটা তো বেসিক জিনিস। আচ্ছা, তাহলে 2-3 AVF এ টি ওয়েভ ইনভার্সন, ইট ইজ ওল্ড ইনফেরিয়র ওয়াল মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন। একটু করি, এটা বলতে বললে তো অনার্স, ঠিক আছে? কিউ আছে, ডিপ কিউ আছে, প্লাস ডিপ কিউ আছে, প্লাস ডিপ কিউ আছে, প্লাস এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন আছে। আবার দেখতে পাচ্ছিস V2 V3 তে এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন আছে, V4 এও চলে গেছে এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন, ঠিক আছে? তাহলে কিছুটা ল্যাটারাল ওয়াল আছে, কিছুটা অ্যান্টেরোসেপ্টাল ওয়াল আছে, V1 V2 অ্যান্টেরোসেপ্টাল ওয়াল আছে, আর V3 V4 কিছুটা অ্যান্টেরোএপিক্যাল ওয়াল আছে, ঠিক আছে? অ্যান্টেরিয়র ওয়াল ইনভলভিং অ্যান্টেরোসেপ্টাল এন্ড অ্যান্টেরোএপিক্যাল ওয়াল, এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন, ঠিক আছে? একটু হার্ডারে চলে যাচ্ছি, এসটি ডিপ্রেশন ইন আনস্টেবল, এসটি ডিপ্রেশন আছে, দেখতে পাচ্ছিস কোথায় আছে? V2 তে আছে, V3 তে আছে, V4 এ আছে, V5 এ আছে, এগুলো সব এসটি ডিপ্রেশন আছে, ঠিক আছে?
ST ডিপ্রেশন মানে ফুল থিকনেস নয়, সাবএন্ডোকার্ডিয়াল। আচ্ছা, তাহলে কতগুলো এক্সাম্পল দেখালাম পরীক্ষার সময়। রিয়েল ইসিজি থাকবে আর কি, পেশেন্টের ইসিজি থাকবে। ওকে, রিয়েল পেশেন্টের ইসিজি থাকবে, যেখান থেকে তোমাকে এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন, ফার্স্ট এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন কোথাও আছে কিনা সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, দেন হুইচ ওয়াল। ঠিক আছে, দুটোই কাজ। ঠিক আছে, এই যে ওল্ড বা খুব কঠিন দেওয়া হবে না, একদম একদম ভেরি সিম্পল। অ্যান্টেরিয়র ওয়াল মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, ইনফেরিয়র ওয়াল মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, অ্যান্টেরোল্যাটারাল ওয়াল মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, একদম সিম্পল সিম্পল। ঠিক আছে, অনেক সময়তেই তো মাল্টিপল ওয়াল ইনভলভ হয়, একই পেশেন্টের ইনফেরিয়র ওয়ালেও প্রবলেম আছে, অ্যান্টেরিয়র ওয়ালেও প্রবলেম আছে, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। ঠিক আছে, সেরকম হয়। ঠিক আছে, খুব কমপ্লেক্স দেওয়া হবে না পরীক্ষায়। ওকে, বাট বেসিক ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই, বেসিক যে ওয়াল গুলো আছে, ইনফেরিয়র ওয়াল, অ্যান্টেরিয়র ওয়াল, ল্যাটারাল ওয়াল, এগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? ভেন্ট্রিকেলে অ্যাকশন পটেনশিয়াল আসবে, অ্যাট্রিয়া প্রথমে ডিপোলারাইজেশন হবে, ভেন্ট্রিকল পরে ডিপোলারাইজেশন হবে। অ্যাট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশন ফলোড বাই ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন। ইসিজিতে আমরা কিভাবে দেখি? অ্যাট্রিয়া ডিপোলারাইজেশন হলো, তার জন্য পি ওয়েভ হলো, ভেন্ট্রিকল ডিপোলারাইজেশন হলো, তার জন্য কিউআরএসটি হলো, কিউআরএস হলো, আর ভেন্ট্রিকল রিপোলারাইজেশন হলো, তার জন্য টি হলো। ঠিক আছে, তাহলে পি হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল কমপ্লেক্স আর কিউআরএস হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার কমপ্লেক্স। ঠিক আছে, তাহলে সবসময়তেই পি ওয়েভ হলে কিউআরএস হবে, তাই তো? কিন্তু এমন যদি হয় পি ওয়েভ হলো কিউআরএসটা হলো না, অ্যাট্রিয়া ডিপোলারাইজ হলো, ভেন্ট্রিকলটা ডিপোলারাইজ হলো না, তাই তো? মানে অ্যাকশন পটেনশিয়াল অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকলে এলো না। ঠিক আছে, কেন এলো না? ব্লক। অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকলে আসার রাস্তা কোনটা? হেভি নোড মাঝখানে আছে, অ্যাট্রিয়া আর ভেন্ট্রিকলের মাঝখানে আছে, তাহলে ওখানে রাস্তা ব্লক হয়ে যাচ্ছে, অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকল আসতে পারছে না, অথবা দেরি করে আসছে, যে টাইমে আসার কথা সেই টাইমে আসছে না, দেরি করে আসছে, ট্রেন লেট। ঠিক আছে, আচ্ছা, যদি ট্রেন লেট হয় তাহলে আমি ইসিজিতে কিভাবে বুঝবো? PQ সেগমেন্ট, PR ইন্টারভাল। ওকে, PR ইন্টারভাল, পি ওয়েভ হলো, তারপরেই তো কিউআরএস হওয়ার কথা, কিন্তু পি ওয়েভ হলো তার অনেকক্ষণ পরে কিউআরএস হচ্ছে, মানে দেরি করে আসছে। ঠিক আছে, তাহলে পি ওয়েভ হওয়ার কতক্ষণ পরে কিউআরএস হবে, এই ডিউরেশনটা, এটাকে আমরা কি বলি? পিআর ইন্টারভাল। পিআর ইন্টারভাল, তাই তো? পিআর ইন্টারভাল মানে পি ওয়েভের শুরু থেকে কিউ ওয়েভের শুরু পর্যন্ত, যদিও নামটা পিআর ইন্টারভাল, বাট ইট ইজ ফ্রম দ্য স্টার্ট অফ পি ওয়েভ টু দি স্টার্ট অফ কিউ ওয়েভ। পি ওয়েভের শুরু থেকে কিউ এর শুরু কিন্তু। ঠিক আছে, পি ওয়েভ থেকে আর কিন্তু নয়, রাইট? although it is named as PR interval, it is actually because Q হলেই তো কি আমার তো ভেন্ট্রিকল শুরু হয়ে যাচ্ছে, Q শুরু হলেই মানে ভেন্ট্রিকুলার কমপ্লেক্স শুরু হয়ে যাচ্ছে, রাইট? ওকে, এটা সবাই জানো। ওকে, নর্মালি PR ইন্টারভাল কত? নর্মাল PR ইন্টারভাল কত? ইয়েস, ভেরি নাইস, 0.12 থেকে 0.2 সেকেন্ড। এটাকে যদি আমি মিলি সেকেন্ডে কনভার্ট করি কত হয়? 1000 দিয়ে গুণ করব, তাহলে মাল্টিপ্লাই উইথ 1000। ইয়েস, 120 থেকে 200 মিলি সেকেন্ড, 120 মিলি সেকেন্ড থেকে 200 মিলি সেকেন্ড, এটা হচ্ছে নর্মাল পিআর ইন্টারভাল। ওকে, আর একটা স্মল স্কোয়ার এক্স অ্যাক্সিসে কতক্ষণ? 0.04। এটাকে যদি মিলি সেকেন্ডে কনভার্ট করি কত হয়? 40 মিলি সেকেন্ড। ঠিক আছে, তাহলে একটা স্মল স্কোয়ার হচ্ছে 40 মিলি সেকেন্ড, আর আমি বলছি পিআর ইন্টারভাল 120 মিলি সেকেন্ড পর্যন্ত, 200 মিলি সেকেন্ড পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম হতে পারে। 120 থেকে 200 মিলি সেকেন্ড পর্যন্ত পিআর ইন্টারভাল ম্যাক্সিমাম হতে পারে। তাহলে কটা স্মল স্কোয়ার ম্যাক্সিমাম হতে পারে? 5টা স্মল স্কোয়ার হতে পারে। এখানে এই ইসিজিটাতে এইখানে পি ওয়েভ হয়েছে আর এইখানে কিউ ওয়েভ হয়েছে, তাহলে 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা। बंगाली समझ में नहीं आ रहा है बेटा? ओके, ठीक है, सो यू शुड हैव टोल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है।
ठीक है चलो तो normal PR interval is 120 millisecond to 200 millisecond 120 millisecond to 200 millisecond. This is normal PR interval, right? Okay, that essentially means maximum 5 small squares, because 1 small square is equal to 40 millisecond. Okay, 1 small square is equal to 40 millisecond. So 5 small square is equal to 200 millisecond. That is the maximum limit of PR interval. Now here in this ECG, between P wave and Q wave, you have 9 small squares. So that is definitely high. Okay, 9 small square. That means PR interval is increased. Okay, मतलब atrial depolarization को ventricle में पहुंचने के लिए ज़्यादा time लग रहा है, right? Atrial depolarization or axial potential is taking more time to reach from atria to ventricle, right? Okay, so how many small square? 9 small square. That means 9 into 40, that is 360 millisecond. Normally जिसको 200 millisecond तक होना चाहिए था, तो now atrial depolarization is reaching ventricle in 360 millisecond, right? So this is heart block. Which type of heart block? First degree heart block. Because every time, okay, here is one PR interval. In the next, this is again PR interval, this is again PR interval, again this one is PR interval, again this one is PR interval. Every time you count, it is 360 millisecond. So PR interval is increased and fixed. It is always 360 millisecond. Okay, PR interval is increased and fixed. 360 here. Okay, that is first degree heart block. What is second degree heart block then? Yes. P wave will not be followed by a QRS complex. Normally, what we expect, okay, normally we expect कि P complex के बाद ही P wave के बाद एक QRS complex आएगा. ये हमारा expectation है, right? So in second degree heart block, what happens? PR interval is increasing. पहले 240 millisecond, then 260 millisecond, then 300 millisecond, then 360 millisecond. So gradually PR interval is increasing until a certain point where P wave is not followed by a QRS complex. So P followed by P, right? बुझा गया ना? Block. Okay. That is also increased. So here it is 260 millisecond in the first beat. In the next beat it is 280. In the next beat it is 320. So PR interval is gradually increasing. Increasing until a point where P wave is not followed by a QRS complex. So P के बाद फिर से P, and then again this thing will repeat. Clear? P wave হচ্ছে QRS complex হচ্ছে, P wave হচ্ছে QRS complex হচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেকবারে PR ইন্টারভালটা বেড়ে যাচ্ছে। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত হবে যখন P wave এর পরে আরেকটা QRS complex হবে না, P এর পরে আবার P হয়ে যাবে, একটা P এর পরে একটা লং পজ, তারপরে আবার P শুরু হয়ে যাবে, রাইট? ওকে, তাহলে পরপর দুটো P হবে, মাঝখানে QRS কমপ্লেক্স নেই। ওকে, তার মানে এখানে অ্যাকশন পটেনশিয়াল হলো, ভেন্ট্রিকেলে পৌঁছলো দেরি করে, এখানে অ্যাকশন পটেনশিয়াল হলো, ভেন্ট্রিকেলে পৌঁছলো আরো দেরি করে, আবার एक्शन पोटेंशियल होलो, वेंट्रिकल पहुंचलो और डिले, राइट? यहाँ पर पी वेव हो गया, मतलब एट्रियल डिपोलराइजेशन हुआ, वेंट्रिकल में पहुंचा ही नहीं वो एक्शन पोटेंशियल, राइट? So there is a long pause, again a P wave, now again coming to ventricle after 260 seconds. Now it will repeat. Okay? মানে প্রত্যেকবার তিনটে কমপ্লেক্স হওয়ার পর একটা করে পজ, তিনটে কমপ্লেক্স হলো একটা করে পজ, রাইট? ক্লিয়ার? দিস ইজ সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক। এবার সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লকের মধ্যে ওর মুভিস টাইপ 1 টাইপ 2 আছে। থার্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লকে কি দেখা যাচ্ছে এখানে, কি কি ব্যাপার হয়েছে এখানে? ওকে,
एट्रिया और वेंट्रिकल का डाइवोर्स हो गया, ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल का डाइवोर्स हो गया। तो एट्रिया मतलब इसका अपना मर्जी, इसका अपना मर्जी, राइट। सो पी वेव इज रनिंग ऑन इट्स ओन, मतलब एट्रिया इज रनिंग ऑन इट्स ओन, वेंट्रिकल इज रनिंग ऑन इट्स ओन, ठीक है। एट्रिया बोल रहे हैं वेंट्रिकल को कि आप जो भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल बीट लाइक माई ओन, राइट। एंड वेंट्रिकल इज ऑल्सो टेलिंग, तुम्हारे साथ एट्रिया को बोल रहा है कि तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, आई विल बीट माई ओन, आई हैव माई ओन पेसमेकर। एट्रिया इज टेलिंग आई हैव माई ओन पेसमेकर, वेंट्रिकल इज टेलिंग आई हैव माई ओन पेसमेकर, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करूंगा। सो एट्रिया इज बीटिंग ऑन इट्स ओन, वेंट्रिकल इज बीटिंग ऑन इट्स ओन, ठीक है, दोनों में फुल डाइवोर्स, राइट। सो यहाँ देखो पी वेव एक है, राइट, यहाँ पे और एक पी वेव है, यहाँ पे एक पी वेव है, ये एक पी वेव, ये पी वेव टी के बाद इमीडिएट बाद हो गया, राइट, यहाँ पर पी वेव। और वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स का एट्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, ओके, पी वेव कभी भी आ रहा है और क्यूआरएस कभी भी आ रहा है, राइट, ओके। यहाँ पर एक पी वेव टी के ऊपर सुपर इम्पोज हो गया, राइट। सो रैंडमली पी complete heart block and that is yes definitely more serious. First degree heart block is not that serious, okay, पेशेंट को कोई सिम्टम्स भी नहीं होता है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक एक सडन इंसिडेंटल फाइंडिंग है, हमारे पास पेशेंट आते हैं दूसरा कोई पर्पस से, शायद उसका कुछ सर्जरी होगा या फिर कुछ जो भी कुछ भी ऑपरेशन होगा या फिर कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन होगा, तो हम लोग ECG करते हैं, सडनली देखते हैं कि इसका फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक भी है और उसको पता ही नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक इज टोटली एसिम्प्टोमेटिक, पेशेंट को कुछ सिम्टम्स नहीं होता है एंड इट इज एन इंसिडेंटल फाइंडिंग एंड एब्सोल्युटली देयर इज नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड एज वेल, पेशेंट को ट्रीटमेंट दरकार है ना, ओके। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक particularly Mobius type 2 2:1 3:1 হার্ট ব্লক এগুলোতে কিছু সিম্পটমস হতে পারে, বাট ওয়ান্স ইট ইজ থার্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক ইট ইজ डेफिनेटिव इंडिकेशन ऑफ क्या करना होगा, पेशेंट को पेसमेकर लगाना होगा,